জি 24 ঘন্টা আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সঞ্চিতা। শুরু করে দিলাম আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান ই স্কুল। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য জি 24 ঘন্টার এই বিশেষ প্রয়াস ই স্কুল। লকডাউনের মধ্যে কিন্তু পড়াশোনা বন্ধ রাখলে চলবে না, আর তাই জি 24 ঘন্টার এই প্রয়াস। আমাদের আজকে আমরা পড়াশোনা করব মাধ্যমিকের ইংরেজি নিয়ে। স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের শিক্ষক দেবপ্রসাদ মুখার্জি। স্যার, আপনাকে স্বাগত জি 24 ঘন্টায়। আমরা শুরু করে দিই পড়াশোনা তাহলে। Today, good morning, friends. Today we are going to take up John Masefield's Sea Fever, Lesson 6. Before we start about this particular poem, the very name, Sea Fever, it can tell you that this man, the poet, or this man when he started this sea voyage when he was a boy actually. He lost his parents. And sea fever means he has longing for sea. He loved sea. And through this particular poem, we'll find out how this man went on talking about his experience of moving around sea. And it's something very fascinating experience, and you will love it. So before we start, whenever any discussion regarding any sea voyage cannot start without Odysseus, the greatest, I believe, sea adventurer. Homer's Odyssey তোমরা সবাই পড়েছো, এবং সেখানে সবথেকে বড় যিনি তিনি, তার নাম হচ্ছে Odysseus, and his adventure was described by Homer in Odyssey, and he moved around for 10 years. তো আমরা একটা স্লাইডে আমাদের তোমরা দেখো টেলিভিশনে, থ্রু দিস the first man is Odyssey, and this Odysseus, his adventure যেটা আমরা দেখেছি, এবং এই মানুষটিও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি his adventures were talked about in this particular Homer's epic. And of course Odysseus আমরা দেখেছি পরবর্তীকালে ফিরে এসেছিলেন ইথাকাতে তার স্ত্রীর কাছে, কিন্তু Alfred Tennyson, when he took up this particular, because এই particular একজন মানুষ, আমাদের এই যে ভ্রমণ তৃষ্ণা, এই যে ওয়ান্ডারলাস্ট আমরা যেটাকে ইংরেজিতে বলে থাকি, ইট ডাজন্ট এন্ড অ্যাকচুয়ালি। তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো করে কাছে আমি ডুবতে রাজি আছি, রবীন্দ্রনাথ। আমি যদি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি, ইট ওয়াজ অলওয়েজ দেয়ার। রবীন্দ্রনাথ এটা থেকে হয়তো আরেকটা জায়গায় চলে গেছেন, উত্তরণ। আমরা দেখবো এই পার্টিকুলার কবিতার মাধ্যমে আরেকটা জায়গা, এবং আমরা যদি ইউলিসিসের জায়গাটা পড়ি, সেখানে হোমারের আমরা দেখেছি অডিসিয়াস ফিরে আসছেন, কিন্তু এখানে in Ulysses কিন্তু finally he wanted to go out again. He was not happy with his home actually. He wanted to move out. এবং সেখানে একটা জায়গা বলছেন, to strive, to seek, to find, and not to ill, if you see the last line. So before we start about this poem, just একটা ছোট্ট introduction about this man, John Masefield. He was born in 1967, এবং he studied at Warwick School. সবথেকে যেটা উল্লেখযোগ্য actually, it's very sad to know that he lost both his parents when he was before he turned 6. 6 বছরের আগে তার দুই বাবা মা মারা গিয়েছিলেন. It was very sad to know. And this boy, as a boy, তোমরা যেরকম স্কুলে পড়ছো, he did not get that opportunity to study in a formal way. In fact, he went to ship, and he started his sea voyage. And তারপরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে in 1891 he began a life at sea, এবং ফাইনালি যখন এই পার্টিকুলার কবিতাটা আমরা দেখছি বেরোচ্ছে, অ্যান্ড সব থেকে ভেরি ইন্টারেস্টিং টু নো দ্যাট হি বিকেম আ পোয়েট লরিয়েট। গ্রেট ব্রিটেনে একটা সব থেকে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট সম্মান পেয়েছেন তিনি, লাইক অ্যালফ্রেড টেনিসন। এবং আমরা পড়ে যাচ্ছি সি ফিভার যে কবিতাটা আমরা পড়ছি। এই পার্টিকুলার কবিতাটা বেরিয়েছিল 1902 সল্ট ওয়াটার ব্যালেডসে, and it was divided into 3 quatrains. প্রত্যেকটা এই কোয়াট্রেন, এই এন্টায়ার কবিতাটাতে 3টে কোয়াট্রেন রয়েছে, 4 লাইন করে রয়েছে, এবং এই 4টে লাইনে ইটস রিটেন ইন iambic heptameter.
হেপ্টামিটার মানে আমি এই মিটারের ব্যাপারটা আমি পরে বলছি তোমাদের, একটা ছন্দ, একটা রাইম স্কিম, মানে ইটস এ স্ক্যানশন। 14টা এন্টার, প্রত্যেকটা লাইনে রাফলি স্ট্রেসড অ্যান্ড আনস্ট্রেসড সিলেবলস আছে, এবং এই একটু আনইভেন রিদম আছে। সমুদ্র যেরকম খুব, ইট ওয়াজ ভেরি চপি সি অ্যাকচুয়ালি, সমুদ্রের যে খুব আনইভেন ওয়েভ, সেটা কিন্তু হ্যাজ বিন রিফ্লেক্টেড ইন দিস পার্টিকুলার পোয়েম। এবং আমরা চলে যাব, বিফোর উই স্টার্ট অ্যাবাউট দিস পোয়েম, দেখো সি ফিবার এই কবিতাটা শুরু হচ্ছে, ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস পোয়েম, it starts with the first 4 lines of this poem. Let me just read it first, before we go to the explanation of it. এবং এখানে একটা দেখবে, there is a rhythm which tells about যে he was moving on the sea. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And you can see da, there is a movement like একটা unstressed আর একটা stressed syllable, একটু আগে যেটা বলছিলাম. And the wheels kick and the wind song and the white sails shaking and a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. এবং এখানে এই 14 লাইনে একটু আগে যেটা বলছিলাম, যে স্কাই বাই, দেখো প্রথম যে দুটো লাইনে স্কাই অ্যান্ড বাই, it's rhyming, and then again shaking and breaking, again it's rhyming, right? So that's a beauty of it. So let's talk about the explanations of the poem. এবং সেখানে তুমি দেখবে যে এই যে ফার্স্ট কোয়াট্রেন, যেটা এই ফার্স্ট কোয়াট্রেনের শুরুতেই the first line যেটা রয়েছে, দেখো, I must go down to the seas again. এই যে কথাটা বারবার আছে, এটা কিন্তু একটা রিফ্রেনের মতো আসছে আর কি। এবং এই ফার্স্ট লাইনেই দেখো, I must go down to the seas again, একটা there is an irresistible refrain. It always comes to the poet all the time. He was talking about why does he want to go down to the sea, এবং সেখানে the lonely যেখানে রয়েছে, এখানে কিন্তু এই steer her by, এই পার্টিকুলার কবিতাটা আমরা একবার কবিতাটাতে চলে যাই, তাহলে আমার মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের। To the lonely sea and the sky, and all I ask is the tall ship and the star to steer her by. এখানে কিন্তু her বলতে it refers to the ship actually. Ship has become a feminine character over here, right? And the wheels kick and the wind song and the wind and the white sails shaking, right? So there are 3 W sounds over there. You can see that. Wheels kick and the wind song and the white sails shaking. There are 3 W words. That means it's called alliteration, অনুপ্রাস. তোমরা জানো যে একই ধরনের সাউন্ড যদি হয় সেটাকে আমরা অনুপ্রাস বলি, ইংরেজিতে যেটাকে alliteration বলি, it's a figure of speech. And a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. এই যে কালারটা আছে, গ্রে কালারটা, এই পার্টিকুলার গ্রে কালারটা, it talks about the mysteriousness of the sea. Grey কালারটা, it's something very different. It talks about the mystery, একটা রহস্যময়তা কোথায় আছে সমুদ্রের। আমরা সকলেই জানি সমুদ্রের sea is very mysterious. And then goes to the second quatrain, আমরা যাচ্ছি, I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. It's a second quatrain. For the call of the running tide, what is actually এখানে দেখো, must go down to the seas again, একটু আগে যেটা বলছিলাম, there is a refrain মানে আবার এই লাইনটা আমরা আসছি, একটা মিউজিক্যালের মতো বারবার ফিরে আসছে, আবার সেই সমুদ্রের প্রতি আকাঙ্ক্ষাটা,
he wanted to go to the seas again. It's a wild call and a clear call that may not be denied. You cannot deny it. এবং এখানে যেটা তোমাদের বলার কথা সেটা হচ্ছে the clear call which cannot be denied. It's all about it's basically about the sirens. Second day, তোমরা দেখো যে the magic of the sea a reference to the sirens হচ্ছে when Odysseus was on the sea, he could hear the song of the sirens songটা খুব mysterious and it could turn a man into a beast. এবং Odysseus তোমরা it's a great time to read Odyssey এই সময়টা লকডাউনের সময়, and you will be surprised to know that Odysseus, who wanted to enjoy the song, মানে once you hear the song of the siren, you have to go to them. কিন্তু Odysseus নিজে wanted to hear it, but if his other sailors could hear that, they would not start taking the ship again, will not sailing with him. They would not be interested. What he did actually, he told the sailors, তিনি প্রত্যেকের কানে মোম ঢেলে দিলেন so that they could not hear it, but only he would be able to hear it. এবং সেই জন্য উনি বললেন যে he must be tired, তাকে বেঁধে রাখতে হবে মাস্তুলের সঙ্গে, so that he wanted to enjoy the music of it. এবং এটাই দেখো আমরা একটু থামাতে হচ্ছে কারণ Sure. আমাকে বিরতি নিতেই হবে। Absolutely, ব্রেকটা absolutely. নিয়েই এক্ষুনি ফেরত আসছি, সঙ্গে থাকুন জি 24 ঘন্টা। স্কুলে স্বাগত। মাধ্যমিকের ইংরেজি নিয়ে আমরা পড়াশোনা করছি সি ফিভার, আজকের টপিক। চলে যাই স্যারের কাছে। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম আমরা সেকেন্ড কোয়ার্টারে বোধহয় ছিলাম আর কি। ওই সেকেন্ড কোয়ার্টারে দেখো আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেন ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড, যেটা নিয়ে একটু কথা হচ্ছিল। এবং সেখানে দ্যাট ক্যানট বি ডিনাইড মানে ইউ হ্যাভ টু টেক দিস কল, মানে ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু দ্য কল। একটু আগে যেটা ওই সাইরেন্সের কথা বলছিলাম যে ইটস সো মাচ দ্যাট হি হ্যাজ টু টেক ইট। থার্ডে যেটা অল আই আস্ক, এই বারবার অল আই আস্ককে অ্যাজ ইফ হি ওয়াজ এ ভেরি সিম্পল ম্যান, হি ডাজন্ট হ্যাভ এনি নিডস অ্যাপার্ট ফ্রম গোয়িং আউট টু দ্য সি। মানে তার কাছে সমুদ্র ছাড়া দের ইজ নো আদার অবসেশন, দের ইজ নো আদার ফ্যাসিনেশন। তো all I ask is a windy day and the white clouds flying. Windy means it's an adjective. Windy mane a day, because you all know without the air, proper air, you just cannot move. The ship doesn't move. And last line ta, and the flung spray and the blown spume and the seagulls crying. এই যে দেখো এই লাস্ট লাইনটার মধ্যে কিন্তু একটা অসম্ভব অলমোস্ট একটা ট্যাকটাইল এক্সপিরিয়েন্স। ট্যাকটাইল মানে অ্যাজ ইফ হি ক্যান টাচ দ্য সি কিন্তু এখানে শুধু একটা জাস্ট আই মুভিং অন দ্য সি সেরকম নয়। অর্থাৎ দেখো প্রথম যে লাইনটা, এই যে ফ্লাং স্প্রে কথাটা আছে, ফ্লাং স্প্রে হচ্ছে এই যে ফ্যানাটা, ফ্লিংয়ের past participle form, and the seagulls crying, and then sailing spume. Actually, spume is a froth of fume, and then sailing in sea becomes a kind of intimate and tactile experience. তোমরা স্লাইডটা দেখো, becomes a more intimate and tactile experience, and spray is actually a drop of fluid. স্পিউম এবং স্প্রে এই দুটোই কিন্তু সি মানে on the when you are moving at sea, it's a very something it is always happening with you. and সবথেকে যে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে সিগালস, এই সিগালস কিন্তু একটা ভীষণ কমন ফিচার। তো লেটস মুভ টু দ্য থার্ড কোয়াট্রেন, দ্য লাস্ট কোয়াট্রেন অফ দ্য পোয়েম। এবং সেখানে দেখো এই কোয়াট্রেনের মধ্যেও কিন্তু সবথেকে ইট স্টার্টস উইথ আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন টু দ্য ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইফ। এই যে ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইফ মানে ভ্যাগ্রেন্ট মানে মুভিং, একটা প্লেস থেকে আর একটা প্লেস। জিপসিজ ইউ নো দ্যাট দে ডু নট স্টে অ্যাট এ ওয়ান প্লেস,
they move from one place to another, and to the gull's way and the whale's way, and the wind, where the wind is like a whetted knife. বাতাস যেখানে ছুরির মতো ধারালো, কিন্তু এগুলো এই ওয়েল, গালস ওয়ে, এই সবগুলোতে তিনি যাচ্ছেন। হি ইজ নট অ্যাফ্রেড অফ দ্য ডেঞ্জার্স অফ দ্য সি, বিকজ হি ইজ ইন লাভ উইথ দ্য সি, রাইট? তো তোমরা দেখবে যে এই যে লাস্ট যে আমরা লাইনটাতে দেখবো, এবং লাস্ট যে টু লাইনসে এই কবিতাটা কিন্তু ইট বিকামস সামথিং মোর ডিফারেন্ট, একটু অন্যরকম হয়ে যায়। And all I ask is a merry yearn from a laughing fellow rover. And what he was asking actually, he was looking for a yearn from a fellow river, and he was yearn kothata ekhane, merry kothata mane funny story. He was just want to hear a funny story, because it's very boring, you know. When you are, sometimes it becomes very boring when you are on sea, sailing and sailing and sailing. And then comes and quiet sleep and a sweet dream when the long trek is over. Long trek কথাটা সি ভয়েজে আমরা দেখি যে লং ট্রিকে 4 ঘন্টা, মানে সি ভয়েজে এরকম একটা ব্যাপার হয় যে 4 ঘন্টা আমাদের থাকতে হয়, দেন 8 hours, মানে 4 hours you just look, you are on the watch, and 8 hours sleeping, and after this it's called long trek. কিন্তু এখানে লং ট্রেক অলমোস্ট জীবনের মতো, মানে আমাদের যখনই মানে শেষ হয়ে আসছে জীবন, এখানে হঠাৎ লাস্ট লাইনে কবিতাটা একটা আপলিফট হয়। কবিতাটা শুধু সি ভয়েজ হয় না, কবিতাটা আমাদের জীবনের একটা অংশ, ইটস বিকামিং আ মেটাফার। এখানে কিন্তু এই লং ট্রিকটা মেটাফার, ওই যে অলমোস্ট রবীন্দ্রনাথের মতো, ঝড়কে আমি করবো মিতে, ডরবো না তার ভ্রুকুটিতে, দাও ছেড়ে দাও ওগো আমি তুফান পেলে বাঁচি। এখানে কিন্তু হি ওয়াজ in love with the sea. So that is precisely what is happening. একটা ছোট্ট বিরতি নিতেই হবে, ফেরত আসছি একটা ছোট্ট বিরতির পর। সঙ্গে থাকুন জি 24 ঘন্টা। ফিরলাম বিরতির পর। আমরা তো টপিকটা পুরোটাই পড়ে নিয়েছি, সি ফিভার। ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন পাঠিয়েছে, আমরা এক এক করে দেখিনি প্রশ্নগুলো। প্রথম প্রশ্ন। নমস্কার, আমি কৃষ্ণায়ন ধর, ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের 10ম শ্রেণীর ছাত্র। আজকে আমাদের পাঠ্য পোয়েমটি থেকে আমার একটি প্রশ্ন আছে। ওয়াই ডাজ দ্য পোয়েট চুজ দ্য লাইফ অফ দি জিপসিস? আচ্ছা, আমরা উত্তরটা নিয়ে নিই, একটা একটা করে প্রশ্ন নিয়ে উত্তর নিয়ে পরের প্রশ্নে যাব। He chose the life of a gypsy because he was a born rover. He loved to, he was a voyager, and that's why he chose the life of a gypsy who doesn't have a settled home. I think you have got your answer. And I can show you also the question, there is a answer over there. সেটা আমার মনে হয় পেলে তোমাদের একটু মানে একদম টেক্সটটা দেখতে পাবে আর কি। হোয়াট ইজ একদম ফাইনালি যদি যাও, হোয়াট ইজ আ ভ্যাগ্রেন্ট gypsy life? If you look at the text actually, a vagrant is a drifter, and the speaker does not want to settle down into drab and domestic chores. A wanderer, he loves to move around, to know the unknown and to see the unseen. Right? I think you have got the answer. Exactly. আমরা তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে তাকাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন। আমি সুবর্ণা মণ্ডল, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন বিদ্যাভবনের ছাত্রী। আমার আজকের প্রশ্ন সি ফেভার থেকে। And quiet sleep and a sweet dream when the long trek's over. Do you think the poem Sea Fever is itself a dream of the poet? Explain the reason. আনসারটা নিয়ে নেবো স্যার। হ্যাঁ, তোমার প্রশ্নটা খুব ইন্টারেস্টিং। You have said, you've asked, what is the dream of the poet? Life itself is a sort of dream, or a sea voyage is a kind of journey of man actually. তো তুমি আনসারটা দেখো,
a trick in a sea voyager's parlance, যেখানে ট্রিকটা বলা আছে লং ট্রিক, is an activity where one has to watch sea for 4 hours and take rest for 8 hours. But metaphorically, it means life in general. Sea voyage is often associated with life where there are highs and lows, just as life at sea. I think you have got your answer. আমরা 3 নম্বর প্রশ্নের দিকে তাকাই। আমার নাম রিতপাজা, আমি গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড মাল্টিপারপাস স্কুল বয়েজ টাকি হাউসের ছাত্র। আমি 10ম শ্রেণীতে পড়ি। সি ফিভার থেকে আমার কোশ্চেনটি হলো, হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট ওয়ান্ট দ্য উইন্ড টু বি লাইক আ ওয়েটেড নাইফ? উত্তরটা নিয়ে নেব। Right. Weighted knife means it's sharpened actually. It's a knife. A kind of wind is like a weighted knife means it's very biting wind. Biting, it's cold wind. But the speaker is embracing it because he is in love with the sea, because he wants to experience the highs and the lows of a sea voyager, right? তিনি সবটাই নিতে চাইছেন। ইটস নাথিং যে সবসময় যে জীবনের মতোই সি ক্যানট বি অল দ্য টাইম স্মুথ সেলিং, অল দ্য টাইম ইউ উইল হ্যাভ আ ভেরি হ্যালসিয়ান ডেজ, lovely wind is blowing. It cannot be like that. So when you are moving at sea, you have to experience everything. You have to embrace all its beauty and ugliness as well, right? Okay. নেক্সট প্রশ্নের দিকে তাকাই। আমার নাম শান্তিকা রায়, আমি ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবনের 10ম শ্রেণীর ছাত্রী। আজকের পাঠ্যাংশ দ্য সি ফিভার থেকে আমার প্রশ্ন দুটি হলো, হোয়াই ডাজ দ্য স্পিকার ডেসক্রাইব দ্য সি অ্যাজ লোনলি ইন সি ফিভার? আরেকটি প্রশ্ন হলো, হোয়াই হ্যাজ দ্য পোয়েট মেনশন দ্য উইন্ড অ্যাজ আ উইটেড নাইফ? উইন্ড ওয়েটেড নাইফটা আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট ইউর আনসার। একটু আগে আরেকজন প্রশ্ন করেছিল লোনলি সি, দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। সি ইজ লোনলি অ্যাকচুয়ালি, ইউ নো what happens is that like the speaker poet, he is also lonely and sea is also lonely. There is somewhere sea becomes the alter ego of the speaker poet. কোথাও তারও একটা ব্যক্তিত্ব তৈরি হচ্ছে, right? And remember one thing, when John Masefield actually started his voyage, he was just a boy. When he was probably of your age or even younger than you, right? আমরা পরের প্রশ্নটা দেখে নেব। নমস্কার, আমি দৈপান চন্দ্র, আমি ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন বিদ্যাভবনের 10ম শ্রেণীর ছাত্র। আজকে আমাদের পাঠ্যাংশ দ্য সি ফিভার থেকে আমার প্রশ্নটি হলো, হোয়াই ডাজ দি পোয়েট মেনশন দি ওয়ার্ড এগেইন ইন দ্য লাইন আই মাস্ট গো ডাউন দ্য সিজ এগেইন? Right. I think when I'm discussing the poem, you must have heard that again it comes as a refrain, একটা সঙ্গের মতো, because he has an insatiable desire to go to the sea again. It comes all the time within him. মানে এই particular লাইনটা like a refrain, it is coming to him. So he wants to move to the sea again and again. He wants to discover everything about it. আচ্ছা, আমার সঙ্গে ইনস্যাটিবল ডিজায়ারটা মনে রাখবে আর কি। ওকে, আমার সঙ্গে একজন রয়েছে, চিন্টু আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছে। চিন্টু, তোমার কোয়েশ্চেনটা বলো। হ্যাঁ বলছি, হোয়াট ইজ মিন্ড বাই এ টল শিপ? হোয়াট ইজ মেন্ট বাই? আরেকবার বলবি প্লিজ। হোয়াট ইজ মিন্ড বাই এ টল শিপ, এটা কি হবে? বোঝা যাচ্ছে না, আরেকবার একটুখানি ধীরে ধীরে বলো, যদি আমরা বুঝতে পারি স্যার আনসার করে দেবেন। হোয়াট ইজ মেন্ট বাই এ টল শিপ? মানে তুমি কি বলতে চাইছো? হোয়াট ইজ মেন্ট বাই পর্যন্ত আমি বুঝতে পেরেছি। না, তুমি বোধহয় বলতে চাইছো, আমি যতদূর বুঝতে পারছি, তুমি বোধহয় না, টল শিপ যদি বলো তাহলে ইটস ফাইন। মানে ইটস এ টল শিপ, হি ওয়ান্টস এ টল শিপ অফ কোর্স। ওই তোমাদের একদম ফার্স্ট যে প্রথম স্ট্যান্ডজাতেই যেটা রয়েছে যে অল আই আস্ক ইজ এ টল শিপ, এই টল শিপটা এই কারণেই, বিকজ if you do not have a tall ship, how will you be able to go to the sea? He wants a tall ship because it would be very comfortable
and conducive for him for a sea voyage. Conducive money, it would help him actually, because sea is, you know, we cannot be smooth sailing all the time. Turbulent, choppy waves are always there, right? আচ্ছা, মোটামুটিভাবে কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। এছাড়া যদি একদম শেষের দিকেই আমরা চলে এসেছি, যদি আর কিছু আপনার টিপস দেওয়ার থাকে বা কিছু সি ফিভার নিয়ে বলা থাকে, আমাদের কোয়েশ্চেনস গুলো একটু বলতাম, যে কোয়েশ্চেনস আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আর কি। আলোচনা করি তাহলে। তাহলে আমরা প্রথম প্রশ্নের দিকে একটু নজর রাখি। রাইট, প্রথম প্রশ্নটা একটু দেখে নিই কি রয়েছে। Why is there a refrain, I must go down to the seas again? Question 2. What is meant by the refrain, all I ask? Question number 3. Why does the poet want a tall ship? Question number 4. Why does the poet want to hear a merry yarn? Question number 5. What is meant by the long trick? Question number 6. What is meant by vagrant gypsy life? Question number 7. To the Gulf's way and the Wells way, explain. এই 7টা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। অবশ্যই এই 7টা প্রশ্ন নিয়ে ইতিমধ্যে স্যার বুঝিয়েও দিয়েছেন, আবারও আলোচনা করবেন, আরও টিপস দেবেনও। একটা ছোট্ট ব্রেক, একটা ছোট্ট বিরতির পর এক্ষুনি ফেরত আসছি। সঙ্গে থাকুন জি 24 ঘন্টা। সি ফিভার নিয়ে 7টা প্রশ্ন স্যারেরই দেওয়া, সেই 7টা প্রশ্ন আমি কিছুক্ষণ আগেই ব্রেকের আগেই তোমাদের জানিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই নোট করে নিয়েছো প্রশ্নগুলো, এবং সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে ইতিমধ্যে স্যার আলোচনাও করে দিয়েছেন, এবং আরও বেশ কিছু বিষয় ডিসকাশন বাকি রয়েছে, সেগুলো স্যার বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আমি একটু তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেনস আর কি, যেটা আনসার্সগুলো কীরকম হবে তার একটা নমুনা রেখেছি। তো জাস্ট লুক এট দ্য স্লাইড। Why is there a refrain, I must go down to the seas again? The speaker, a tireless sea voyager, cannot just take rest. Time and again, he is consumed by an irresistible urge to go to sea again. Why is there a refrain, all I ask? The speaker, a compulsive sea voyager, is a man of simple wants and needs. একটু আগে যেটা বলছিলাম, তার জীবনের অন্য কিছু চাওয়া নেই। His life centers around everything related to a great sea voyage. একটা সমুদ্র যাত্রা নিয়ে তিনি ভাবছেন। তোমাদের কয়েকজনের কোয়েশ্চেন ছিল, why does a poet want a tall ship? A tall ship is a must in a choppy sea. The poet wants it to make a great voyage. এগুলো সবই কিন্তু 2 নম্বরের জন্য, right? What is a merry yarn? Sea voyage is lonely and tiresome. A funny story or an anecdote from a fellow traveler will be a welcome diversion for the sea-obsessed speaker and will help him to bear the tedious journey. And very oft-repeated question, what is a long trick? I think I have সেটা ডিসকাস করেছি আর কি। তো what is a vagrant gypsy life? সেটাও I think I have discussed. To the Gulf's way and the Wells way, যেটা তোমাদের দেয়া ছিল এক্সপ্লেন করা। The flight of a seagull is a treat to watch in a voyage, but the path of a seagull or a whale is uncertain and hazardous. But what makes the poet to think about them is the freedom which for him is most sought after. মানে এই যে ওয়েল, সিগাল অর এ ওয়েল, এদের সব থেকে যেটা ইন্টারেস্টিং, যেটা আমার মনে হয় এটার কবিতাটা জুড়ে রয়েছে, ফ্রিডম আছে। দে ক্যান মুভ এনিওয়্যার দে ওয়ান্ট টু গো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ প্রিসাইসলি what the poet wants. He wants uncluttered, unlimited freedom, which he cannot get in a civil life, in a normal life. That is precisely, he is after them. I think you have got your answer. Absolutely. একজন ফোনে রয়েছেন, শুভদীপ আমার সঙ্গে ফোনে রয়েছেন। হ্যাঁ, তোমার প্রশ্নটা বলো। প্রশ্নটা বলছি, and the
spray and the blonde palm and the seagulls crying. ওকে এক্সপ্লেন, তাই তো? তুমি কি এটা এক্সপ্লেনেশন চাইছো, তাই তো? পুরো কোয়েশ্চেনটা শুনতে পেলাম না, তুমি তো বললে এটা, তারপরে এটা And the flung spray and the blown palm and the seagulls crying. হ্যাঁ, মানে Okay. আমি বলছি যে তুমি বোধহয় কোয়েশ্চেনটা মানে ইউ উড লাইক Exactly. টু নো দ্য এই এই যে এই কোয়েশ্চেনটা তুমি জানতে চাইছো মানে হোয়াট ইজ এক্সপ্লেনেশনস অফ ইট। এটা কিন্তু একটু আগে তুমি যদি শুনে থাকো টেক্সটটা যখন পড়াচ্ছিলাম তখন তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো যে ওই পার্টিকুলার জায়গাটাতে এটা সেকেন্ড কোয়ার্ট্রেনে হচ্ছে, এবং এই সেকেন্ড কোয়ার্ট্রেনে তুমি যে জায়গাটা বলছো অ্যান্ড দ্য ফ্লাং স্প্রে অ্যান্ড দ্য ব্লোন স্পিউম অ্যান্ড দ্য সিগালস ক্রাইং, এই যে লাইনটা এটা কিন্তু একটা এই যে স্প্রে স্পিউম হচ্ছে দ্য ফ্লোটিং মানে উপরে যে ফ্যানাটা অফ দিস অফ দ্য ওয়েভ, অ্যান্ড স্প্রে ইউ নো দ্য ড্রপ অফ ওয়াটার অ্যান্ড দ্য সিগালস ক্রাইং। এই এন্টায়ার তিনটে ছবি ইজ এ ভেরি সি কিন্তু এখানে হি ইজ এক্সপেরিয়েন্সিং সি ইন এ ট্যাকটাইল ওয়ে। দ্যাট মিনস he's using his auditory, he's using his tactile sensation to enjoy sea in a much more intimate way. Sea কিন্তু একটা জাস্ট একটা inanimate object নয় তার কাছে, sea অনেক জীবন্ত, sea is very alive to him. সময় And that is একদম precisely শেষ right. হয়ে গেছে, Okay. মানে একদম সময় সংক্ষিপ্ত টিপসগুলো যদি আপনি জানিয়ে দেন ছাত্রছাত্রীদের। তোমাদের টিপসটা যেটা আমি মনে হয় সবসময় যে কোনো পরীক্ষার জন্য ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, সেটা হচ্ছে বিল্ড আপ আ গুড ভোকাবুলারি। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। শব্দ ভাণ্ডারটা খুব ভালো না হলে হাউ উইল ইউ বি এবল টু এক্সপ্রেস ইয়োরসেলফ? অ্যান্ড দেন কিপ ট্র্যাক অফ দ্য লেটেস্ট ইভেন্টস। যে কোনো প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশন লিখতে গেলে কিন্তু ইউ নিড টু হ্যাভ দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু কিপ ট্র্যাক অফ দ্য লেটেস্ট ইভেন্টস, and you must be able to write a coherent paragraph. Try to write a coherent paragraph. যখনই লিখছো কোনো প্যারাগ্রাফ সেখানে একটা জিনিসের সঙ্গে আরেকটা জিনিসের যে থট প্রসেস সেটা যেন পরিষ্কার থাকে, আদারওয়াইজ ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। থ্যাংক ইউ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য। আর দর্শকদের জানার জন্য জানিয়ে দিই যে প্রতি সোম থেকে শুক্র ঠিক সকাল 11টায় স্কুল দেখতে ভুলবেন না। আর আগামীকাল স্কুলের বিষয় হলো উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজি। সঙ্গে রাখুন জি 24 ঘন্টা।